Climate change has no respect for national boundaries, and forests span countries and continents. That is why, to protect those forests and combat the effects of climate change, it will require all of us collaborating across borders, working with governments, foresters, and the companies that use and consume wood. This regional approach is core to the work done by PEFC FOR-TRADE, which convenes stakeholders from across the Asia-Pacific to share lessons learned and harmonize their approaches to forest certification and preservation, including sharing the results on important research in fast-growing hardwoods currently being conducted in Vietnam. Cái mục tiêu của dự án chúng tôi rất là rõ ràng là làm sao là nâng cao năng suất rừng trồng và phát triển bền vững cái rừng trồng ở Việt Nam. Thì đây là một trong những điểm nghiên cứu mà chúng tôi thấy rằng là cần phải triển khai cái mở rộng ở vùng cũng như ở Việt Nam. PEFC là một cái tổ chức chứng chỉ rừng, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mang cái nghiên cứu cho đến người trồng rừng hiểu được cái vai trò của việc quản lý rừng bền vững. Obviously, one of the great drivers of degradation is illegal logging. Most countries now have legislative powers, and laws to minimise, prohibit illegal logging. How well they're enforced, it varies from country to country. Look, and I think even just governmental support for certification. Certification provides an independently verified process where wood and forest products are verified as legal. So just certification, in addition to robust laws and law enforcement, I think those two instruments together should provide a very powerful solution. Our bottom-up approach extends from the forest floor to ministries across the region, allowing foresters and local officials to share best practices and grow their networks. Tôi rất là tâm đắc về cái quan điểm của PEFC, đấy là họ xây dựng cái cách tiếp cận của họ là cách tiếp cận từ dưới lên, và họ xây dựng cái hệ thống quốc gia, và những cái quốc gia mà đi trước thì hỗ trợ cho những quốc gia đi sau để cùng nhau là phát triển cái hệ thống đạt được những cái quy định, những cái tiêu chuẩn của PEFC quốc tế đưa ra. Cái hệ thống nó được xây dựng từ cái tham vấn các cái bên liên quan cũng như là tham vấn của các cái nước quốc gia trong cái khu vực để mà xây dựng nên cái hệ thống, thì đấy tôi nghĩ đấy là những cái mà rất là tốt. To help ensure that this knowledge sharing leads to real regional impacts, PEFC has also been working to ensure that national policies and certification standards are harmonized, and to improve financing credibility for responsible agricultural investment across Southeast Asia. Enacting meaningful change at the regional level also requires the participation of commercial stakeholders, which is why PEFC has actively engaged them in the process. So I think it's not endemic to just Vietnam, it's also Southeast Asia. And it's, again, the rubber industry is very old, right? You wake up, and if you're making roughly an income of US dollars, anywhere from $2,000 to $3,000 US dollars, you know, for your small plot of land, right, a year, you're kind of worried about survivability. You're really not too worried about sustainability. If you can provide a stable income, provide income for them such that it allows them, extra, to send their children to school, health insurance, all the other things with regards to a living wage, right? Their lives become economically sustainable. And that to me is a true definition of sustainability. PEFC will continue to work across the Asia-Pacific to help countries and organizations work together to protect precious forest resources. To learn more or to find out what you can do to help, visit pefc.org.